Hey, halo YouTube, what's up guys? Balik lagi di channel gua Utamkola. Video kali ini sebenarnya ini informasi antara Action, RGT Rockhammer dan WLtoys. Gue gabung atau gue padu bareng dengan review dari handphone, yaitu Xiaomi 9T atau Xiaomi 9T ya. Dimana lu pernah saksiin hasil video gue itu menggunakan Apple XR atau Apple 10R, khususnya di bagian slow motionnya ya. Nah, gue sadar mungkin karena budget ya kayak sekelas gue ini mungkin Apple masih jauh lah ya. Dimana di sini ada solusi, gue pakai Xiaomi 9T ini. Hasil ataupun feature-featurenya dia ada widescreen sama slow motionnya gitu. Nah inilah dari hasil video ini gue mau info ke teman-teman kalau yang lagi cari review hasil 90, gue langsung paduin aja nih dengan di video versi gue. Dimana untuk slow motionnya itu gue udah coba, inilah hasilnya. Mudah-mudahan bisa ngebantu nih. Oh kalau pakai Xiaomi gimana gitu kan, kalau untuk pakai Apple gimana. Ya, jadi sebagai opsi daripada Apple itu ya, dimana budgetnya untuk high class. Nah, tapi ini pakai Xiaomi, gue rasa sih udah mumpuni lah untuk sekelasnya ya di Xiaomi memakai slow motion. Nah jadi di tiap-tiap video nanti gue kasih tag info mana yang pakai slow motion standar, mana yang pakai hasil dari Xiaomi. Untuk lengkapnya silahkan saksikan aja videonya, mudah-mudahan bisa ngebantu. Oke, terima kasih.